use new media as an enabler for innovation. This is a pretty broad topic, very open-ended what we can talk about, and I can talk about what we do at NCC, but I know that our guests have a lot more to add than I do. But let me just explain a little bit about some of the things that we do at NCC, and one of the things that most importantly for Bangladesh that you should really bear in mind when it comes to using media and using technology when it comes to innovation. The one thing about technology and the one thing about media right now, it doesn't discriminate. It really doesn't care who's using it. It doesn't care where you're from. It's the same for everybody. And it's one way for Bangladesh, in particular, to find themselves with a more strategic advantage over any of its competitors. Now, whilst Bangladesh clearly has some challenges in some areas, technology is a definite way for which Bangladesh and also yourself to be able to stand out amongst the crowd. You can now get back an advantage on anybody else wherever you are. Technology and by all means the internet is the same wherever you are. The internet's got the same advantages whether you're on land or at sea, whether you're in the air, it doesn't matter, it's all the same. And for Bangladesh in particular, you've now got the opportunity to leverage that and get an unfair advantage over your competitors as opposed to what you may have today. At NCC Education, we're very big on exploiting technology and new media in order to deliver what is the traditional programs that we deliver as an education provider and an awarding body. We talked this morning at length about online delivery of programs. You can now virtually do an entire degree and get a bachelor degree without necessarily leaving your home in Bangladesh. You can do that with a university in the UK right here in Bangladesh. The use of the internet to be able to do your programs and degrees and online is not just a new thing, this is going to be the new norm. It's something we all need to get used to and will be available to everybody more and more around the world. Bangladesh just has an opportunity here to play a big part in that. Another area that we're working on, and this is something that I'm very, very excited about, and that's in the area of gaming and animation. You look at the movies that are released nowadays from the big Hollywood studios, nearly 1 in 2 are actually animation-related movies, be it full animation or animation that's inserted inside a normal movie. But that's only one part of the equation. Gaming has become a very, very big industry. I'm pretty certain that a lot of people in this room spend a lot of time playing games. Just keep this in the back of your mind. Gaming is a very good chance in 2024 to be an Olympic sport. For those who didn't quite understand what I just said, gaming is a big chance to be an Olympic sport in the year 2024. And for those who follow it closely would know that those Olympic Games may well be in Paris. Another thing that NCC and our parent company Informatics are working very hard on is the development of a program in esports. Not just gaming, but esports. And this is something that we all can look forward to, and I would hope that we'll be able to bring that to Bangladesh very soon. Anyway, enough from me. I'm not going to be the most exciting speaker today. Thankfully, and I think many of you are already aware that we do have an inspirational, motivational speaker here who will not only be able to share some wisdom, but I get the feeling it's going to be very, very entertaining. And I'm very lucky, and so is my partner here who will introduce herself shortly. We get a front row seat. So without waiting any longer, Shukon, I hope I've pronounced your name correctly. Yeah. Please come to the stage and sit back and relax. I think you're going to be in for a bit of a treat.
I'm kind of using your power bank. Hope that's okay. I'm just using your power bank. Absolutely. So yeah, my phone is getting charged up. So Assalamu alaikum. How's everyone? Bhalo shobai? Na, aro energy hoite hobe. Bhalo shobai? Perfect, perfect. So all the phones inside, relax, talk, but let's keep things in the head. We tend to keep everything in the phone, but when we need it, or if the phone is snatched, ar kichu nai mathay, matha khali. So memory full, matha khali. I don't want that situation. It should be vice versa. You should have everything in the head, sometimes the phone. Now coming back, I would really like to first of all thank Daffodil Education Network for inviting me. And interesting, it has been almost 4.5 months we've been planning that thing. So it's so professionally handled. Like 6 months back they approached, and it was pretty interesting that we don't just start doing it today or tomorrow, yesterday, day before yesterday, and then do it like in a rush. So coming back, let me introduce myself. But first of all, I'd like to thank our two distinguished guests because we are having the front seat, and they spoke pretty nice words about me. I don't know whether I'm worth it or not, but thank you so very much for making my afternoon pretty beautiful. So thank you. We'll be listening to you also in a short while. And rest of us, okay, learning is the most, sometimes so far, it's a boring thing, people say. In the classroom, we fall asleep. In the training organizations, we become like, amra haituli. Even, it's a difficult thing, porashona korano bachchaderke. বা ইভেন আরেকটু পরেও সবাই বলে পড়াশোনা কবে শেষ হবে, একটু লাইফটা চেঞ্জ হবে, উই হ্যাভ এ দিস থিং। তারপর যখন চাকরিতে ঢুকি তখন আবার একই চিন্তা ভাবনা, এটা কবে শেষ হবে একটু। সো লাইফ নেভার চেঞ্জেস। ফার্স্ট থিং, ফোনস ডাউন, রিল্যাক্স। ফোন ছবি তোলা দরকার নেই, রিল্যাক্স, ফোন বন্ধ, মাথায় শুনি। এত এত সুন্দর HD 4K দেখা যাচ্ছে ফোন, এখানে তাকায় থাকার কোনো দরকার নেই। লেটস হিয়ার ইট ফ্রম ফেস টু ফেস। সো ফার্স্ট অফ অল, I'm going to share a couple of things that how I learn things. How do I learn things? My first and most important tool that I use to learn is observation. Observation is very important tool whenever you want to learn anything. আমি এই রুমে এসে I'm already observing how many cameras, what are the seats, ফ্রন্টে কে বসছে, পেছনে কারা বসছে, what coffee is my co-facilitators are holding, what power bank he's using. I'm looking everything. This is the first thing that I tell everyone, that you have to have a super sharp observation capacity. That's the very first thing. What happens, the moment we grow, আমরা একটু ন্যারো করে ফেলি আমাদের চিন্তা ভাবনা, একটু আস্তে আস্তে। প্রথমে বাংলা মিডিয়াম, তারপর ইংলিশ মিডিয়াম, আরবি মিডিয়াম, ভাগাভাগি করতে করতে সায়েন্স, আর্টস, কমার্স করতে করতে গিয়ে লাস্টে আমি একটু হয়ে যাই আমার বক্সটা, এর বাইরে আর চিন্তা করতে পারি না। তখন মনে হয় যে ড্যাফোডিল ব্যাচ অমুক বিবিএ আমরাই বেস্ট পৃথিবীতে, বাকি যে গ্রুপ আছে, পৃথিবী আছে, সোশ্যাল সায়েন্স আছে, উই ডোন্ট টেন্ড টু অ্যাপ্রিসিয়েট আদার্স। সো মাই ফার্স্ট রিকোয়েস্ট টু এভরিবডি, হাউ মেনি ইন দিস রুম ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ অ্যামেজিং অবজারভেশন স্কিল? হু থিঙ্কস ইউ হ্যাভ দ্য বেস্ট অবজারভেশন স্কিল? স্যার, আপনি? ক্যান ইউ টেল মি আমি আজকে কোন কালারের মোজা পরেছি? Who's that? Who's that? Brilliant. So thank you so very much. Okay. আর কিছু খেয়াল করেন না আশা করি, right? Amazing. Acha, okay. Let's not go any more details. So this is what I'm saying. Even if you're in a classroom or a training institute, on the road, or checking out a webinar or online seminar, whatever, you have to have a sharp observation power. Ladies and gentlemen, what happens, একজন কিন্তু বলেছেন উনি, বাকি যারা ইয়াঙ্গার, এখানে যারা বলেছেন তারা একটু বায়োলজিক্যালি একটু সিনিয়র মনে হচ্ছে, যারা ইয়াঙ্গার, I want them to react. The younger folks here should react. Who thinks your observation power is superb? Anyone? এই যে সবাই, এই যে না এখন কথা বললে কেউ তো জিজ্ঞেস করবে, ধরবে, সেমিনার, ঠিক আছে 1 ঘন্টা সময় কাটাই দেই, ব্যাপার না, ডোন্ট ডু দ্যাট। হ্যাঁ আমি একটা সেলফি পেয়েছি, নাথিং, ইট ডাজন্ট ম্যাটার অ্যাট অল। ইউ নিড টু টেক পার্ট, দ্যাটস অ্যানাদার থিং, প্রোঅ্যাক্টিভনেস। You need to take part in any initiative where you have a chance to be humiliated or rewarded. You have to take chance. আগে তো অংশ নিতে হবে ফার্স্ট, রাইট? তারপর না বুঝবো কেন ধরা খেলাম, why did I fail?
See, whenever you have this kind of opportunities in a public forum, somebody is nije theke jeche bolteche ke ki bolo to na janle hat tulba. I'm serious. That proves how sharp is your brain and how excited you are to learn new things. What do you think? On a Friday afternoon, I'm here and talking to you. What's my benefit? My benefit is that, yes, I just already met two gentlemen. I met the daffodil, all the senior people. I'm here talking to a new environment. And I'm trying to mix both Bangla and English because my guests, they think they don't understand probably my language. Also, I want to connect with you. So many things happening. So everything is an experience. So again, I'm going to throw the question one more time. I want an interactive thing. I just don't want to make it very technical. How many of you think you have superb observation power? Now 4 people think that they have super observation power. They didn't knew it before. Nice. Aage jante na. You, the orange lady. Give us some observation about this room that is probably no one else is observing right now. Hello? Sir, actually Pause. Sorry. Why you had to look at him? You had the machine. Okay. Actually... No. Hold on. Tomar kache, you had the machine, right? You just need the confidence. Without even properly trying, you are looking at him. Bhaiya, it's not working. No. Have the self-confidence first. Ekta mic amake dewa hoyeche, erokom ekta posh jagay bhalo ora nishchoy amake on kore dibe. Confidence, brain occupied hoye jay. Gentleman who is clicking the picture. Sir, absolutely blocking my way. You have a better observation power? Anything in this room you think no one else is observing? আমি আসলে এটা বলতে চাইনি অ্যাকচুয়ালি আমি যে প্লেসেই যাই বা আমি যে প্রোগ্রামেই যাই আমি আগে ফার্স্টলি সেখানকার পরিবেশটা অবজার্ভ করা ট্রাই করি I am asking you, I'll stop you there. Please don't take it as my arrogance or something. Stick to the point. I'm just saying anything in this room that you find very interesting that or your observation. Just tell us. Interesting. Have you observed anything in this room? It's okay. You don't have to be so stiff about it. No. Nothing. No. You have a good observation, right? No, sorry. You haven't observed this beautiful lady in sari from another country? Yes. So, তোমাকে বলার পরে জিনিসটা বোরিং হয়ে যাচ্ছিল 3-4 জন হাই তুলে ফেলতেছিল I just flipped it. Yes. দেশাত্মবোধ ইত্যাদি কত কিছু জিনিস মিক্স করছি within a second. Have you noticed? সবাইতে বাইরের একজন আমাদের শাড়ি পরছে এত বড় একটা ঘটনা এখানে রুমের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে তোমাকে আমি বারবার চান্স দিচ্ছি This is called observation. That's how you learn. You keep your mind and heart and everything open. তুমি বলছো না স্যার এই রুমে কিচ্ছু নাই এই রুমে যা আছে এটা ইত্যাদিতে দেখানো হয় মাঝে মাঝে মনে আছে So amazing thing is right on the stage. So that's how you need to broaden. Normal kichu dekha jacche na, but you need to find out gems out of it. So that's what I personally do. I learn. I go to a tea shop. Sit down. How I learn? I'm just going to give you example. Normal chayer dokan chini amra. All the roadside tongs. I mean, these are just small outlets. You know, they sell tea and everything on the roadsides. Not very structured. Normally সবাই যায় একটা চা খায় একটা পান খায় চলে আসে বাট ইফ ইউ ক্লিয়ারলি লুক এট কিছুক্ষণ দাঁড়ায় থেকে ইফ ইউ অবজার্ভ তোমার বিবি এবং এমবিএ এর পুরো কোর্সের যে যা কিছু পড়ছো পুরো ঘটনাটা ওখানে ঘটে ক্যান এনিওয়ান এক্সপ্লেইন একটা টঙে হাউ ক্যান পুরো বিজনেস স্কুলগুলোতে যা পড়ানো হয় পুরো ঘটনাটা ঘটতেছে একটা উদাহরণ দেই আমি পুরো টঙের সামনে দেখবে একটা জায়গা থাকে সেখানে প্রোডাক্টের জন্য ভাগ করা থাকে জায়গা একটা অংশে থাকে চা বানানোর লিকুইড পানি একটা স্পঞ্জ থাকে ওই যে যেটা দিয়ে একটু একটু পরে ঠিক করে চা বানানোর পরে একটু ধরে এটা হচ্ছে তার একটা পোর্টফোলিও তার ঠিক সামনে কি থাকে শুকনা খাবার চকলেট মেন্টোস আরেকটা পোর্টফোলিও ঠিক আছে এই কর্নারের দিকে থাকে পান লিফ যেটাকে বলে ওটা রাখে ঠিক আছে তারপর কিছু বিস্কিট থাকে এন্ড দেন দেয়ার আর টোবাকো এন্ড আদার ম্যাটেরিয়ালস খেয়াল করছো এই যে পোর্টফোলিও ভাগ করে ফেলছে নর্মাল কেউ গেলে বলবে যে চা দেন আর যার অবজারভেশন শেখার ইচ্ছা বেশি লার্ন করার ইচ্ছা বেশি সার্থক আজকে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট পড়িয়েছে এমবিএ ক্লাসে বিবিএ ক্লাসে ওইটা চিন্তা করতেছো আস্তে করে দিকে তাকালে দেখবে ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশন এবং খেয়াল করে দেখবা 5 মিনিট দাঁড়ালে দেখবা যে যেই প্রোডাক্টটার রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট বেশি কেউ এসে ওইটা চাইলে সে অন্য কাজটা থামায় ওইটা দিচ্ছে
ওটা থেকে তোমার টিচার যেটা বলতেছিল যে কোনটা ROI কি, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কি, পুঁজি কোনটা, কোনটা ফাস্ট মুভ করবে, রাইট দেয়ার ইট ইজ হ্যাপেনিং। ওই চাচা অটোমেটিক্যালি বন্ধ করে পান বানাচ্ছিল, হয়তো কেউ এসে 10টা ইয়ার চাইছে, আমি বলছি না নাম, কোন একটা প্রোডাক্ট চাইছে 10টা, হ্যাঁ, সে আস্তে করে পজ করে দিয়ে ওকে ওটা দিল। এটা মানে হচ্ছে KYC বলি, নো ইউর কাস্টমার ক্লাসিফিকেশন, প্রায়োরিটাইজেশন, যত বলি না, রাইট নাও দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ইন এ পানের দোকান। ইউ ক্যান লার্ন এন্টায়ার পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ফ্রম দেয়ার। সাডেনলি আই উইল জাস্ট গিভ, এরকম করে পুরো ভাগ করা থাকে। আরেকটা সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি, আই উইল গিভ ইউ অ্যানাদার এক্সাম্পল। ফর এক্সাম্পল, হ্যাভ ইউ সিন এই পুরো এই অবজারভেশন থেকে যে কয়েকশো কোটি টাকার বিজনেস হয়েছে? একটা উদাহরণ দিই আমি। আমরা নর্মালি দোকান থেকে খেতাম, কি বলে এটাকে, ওই যে নর্মাল টঙের দোকান থেকে বেকারি আইটেম থাকে না, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, বেকারি আইটেম, কেকস, পাউরুটি এন্ড এভরিথিং, এগুলো যারা একটু শিক্ষিত, উই ইউজ টু নট টু হ্যাভ দোজ থিংস। সাডেনলি একটা ব্র্যান্ডে সেটাকে প্যাকেট করে মার্কেটে দিয়ে দিল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কাপল অফ 100 crores টাকা বিজনেস। সেম জায়গায় সেম জিনিস জাস্ট প্যাকেট করছে, একটু কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করেছে, কোটি কোটি টাকা বিজনেস। সো একজন আসলে ওখানে দাঁড়ায় থেকে হি স, oh, there is 100 crores of business here, I just need to do this thing. So that's how you learn, observe and make it happen in business. Okay, now coming back, observation is my first request. Observation will be the new way of learning everything. And now there is this new thing I want to talk about, this innovation, a lot of things happening. Whenever we mean innovation nowadays, we either talk about, you know, mobile technology, or we talk about cloud computing, or we talk about webinars, we talk about VR, we talk about augmented reality. There are so many things involved, but core of it, এই যে পুরো ঘটনাগুলো যেগুলো কেউ যদি না বুঝে হাত তুলবা, আমি আবার নাইম আসবো, কারণ আমি মাঝে মাঝে ইংরেজি বলতেছি আমার গেস্টদের জন্য, ঠিক আছে? I can come back to the real language whenever you need. পুরো ব্যাপারটাই যা ঘটতেছে, অ্যাপস, গেম, সব কিছু, পুরো ঘটনাটাই হচ্ছে ডু ইট ইয়োর সেলফ টেকনিক, মানে নিজে নিজে করো। আমাদের বিজ্ঞান বইয়ে ছোটবেলায় ছিল এসো নিজে করি, কে কে কার কার মনে আছে? এখন আছে কিনা আমি জানি না, এখনো কি আছে এসো নিজে করি? দেয়ার ইজ এ থিং, লেটস ডু ইট বাই ইয়োর সেলফ, দেয়ার আর চ্যাপ্টার্স, ইউ রিমেম্বার? সো এই যে যত কিছু হচ্ছে সবগুলোর করে হচ্ছে ডু ইট ইয়োর সেলফ টেকনিক। ফর এক্সাম্পল, 10 মিনিট স্কুলের আয়মান একটা ভিডিও আপ করেছে, রাইট, কোনো কিছুর উপর, এটা লসাগু গসাগু হতে পারে, ভেক্টর হতে পারে, এনিথিং হতে পারে। ও তো ওর কাজ করে দিয়েছে, ও একজন কারোর জন্য বানিয়েছিল, তাকে নিজে নিজে সেটা দেখতে হবে, রাইট? আমাদের কনভেনশনালি লার্নিং এর মেথডটা হচ্ছে আমি এক জায়গায় যাব, আমাকে একজন শিক্ষাদান করবেন, তারপর আমি সেটা শুনবো বা শোনার ভান করব, তারপর একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর টেস্ট হবে, পরীক্ষা হবে, সেখানে আমি খাতায় লিখবো, লেখার পরে নাম্বার পাবো, হুইচ ইজ স্টিল ভেরি মাচ ডমিনেন্ট অ্যাক্রস গ্লোব, হুইচ উইল রিমেইন। বাট এই পুরো প্রসেসটাতে কিছুটা জোর জবরদস্তির একটা ব্যাপার থাকে। আমার হয়তো এমন হতে পারে আমার দুপুর 10টায় অঙ্ক ভালো লাগে না, আমার রাত 3টায় অঙ্ক ভালো লাগে, ইট ক্যান বি, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আই ডোন্ট, অনেক আছেন অনেক আর্ট করে রাতের বেলা, অনেক আমরা শুনি যে ক্রিয়েটিভ লোকজন রাতে জেগে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি, অনেক কথা শুনি আমরা। এমনও তো হইতে পারে যে সায়েন্স পড়ে তার রাত 12টার আগে কেমিস্ট্রি ভালোই লাগে না। সো এই জন্য দেয়ার আর থিংস ওয়ার ইট ইজ রিটেন, ইট ইজ দেয়ার করা আছে, বাট জিনিসটা করবে কে? You have to do it by yourself. That's why all this Khan Academy and all this 10-minute school are coming. Do it yourself technique. That's why you have search engines coming up. That's why you have all the things coming out. But before we go into dip, first of all, এখানে কার কার ইচ্ছা আছে নিজে নিজে কোনো কিছু শিখবো? Seriously? এত কষ্ট seriously? You want to learn it all by yourself? এই ট্রায়ালটা তো দিতে চাই, that mindset change করতে হবে। Why I am saying that? We all wait for the class to happen, physically be there, we wait for someone else to ask us to listen, then someone else tell us to take the exam, and then we wait for the result and everything. This whole concept might needs little improvement, and that's where comes do it yourself technique. So I want all of you to actually study on these DIY techniques in learning and find out what are the things available there. This is gonna change your personal development a lot.
Now coming back, I want someone, where can we have all these interesting contents and everything? Kar understanding ache e-learning contents kotheke pawa jay, or you, something that you have explored lately? Yeah, at the back. Yeah, and okay, and duta, you know that where you can get information and everything. Anyone else? Yeah, I know internet is a big thing. Yeah, okay, YouTube moddhe if you could mention couple of channels or something, that would be nice. Okay, Khan Academy. Anyone else? Wikipedia. Okay, Wikipedia. Okay, anyone else? Okay. These are couple of techniques. How many of you have actually used it? You know the names. We all know the names. How many of you have actually used something that requires your own involvement and you got to learn, you got to sit for the exams, you can see the automated test results and everything? Have you seen that? How many of you have taken that? You did? You did? Red shirt? Yeah, where? Which one? What exactly you actually? Skill development sites like Photoshop, PowerPoint, or another Mall United Nation debating competition. So তুমি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওটা দেখেছো, রাইট? জি স্যার। নিজে দেখেছো? জি স্যার। কখন দেখেছো? আরো অনেক দিন আগে থেকে দেখতেছি, এখনো দেখতেছি। কিসে দেখেছো? ইউটিউবে। মানে কিসে? মোবাইলে। তোমার ফোনে? ল্যাপটপ, হ্যাঁ ইয়েস স্যার। সরি? ল্যাপটপ। তুমি ল্যাপটপে দেখেছো? এটা কি রেগুলার করো না মাঝে মাঝে করো? যে প্রসেসটা যখন একটু স্টার্ট করি তখন রেগুলার করি। আর না এখন এই জিনিসটা তুমি রেগুলার করো? হ্যাঁ, কোর্সটা রেগুলার করছি, এখন আপাতত শুধু এখন কিন্তু করতেছি না আর কি। যখন পাওয়ারপয়েন্ট কোর্সটা চলতেছিল তখন আমি পাওয়ারপয়েন্ট লাইভ কোর্সটা করছি। এরকম পাওয়ারপয়েন্ট করেছো, ঠিক আছে। সিট ডাউন। ওকে, মুভিং অন। সো প্লিজ সিট ডাউন। মাই ফার্স্ট রিকোয়েস্ট টু এভরিবডি ইন দিস রুম, I cannot change your mind, I cannot change you, give you all the references, but I can tell you one thing: improve the habit of do it yourself. নিজে করার যে ক্যাপাসিটি, because all the things that are gonna come to this. Everybody will be giving you everything, but you have to do it by yourself. First of all, you need to forget when you want to learn in a new way that someone else will always monitor me. You need to get out of this habit. Culturally very difficult for us. I don't know about West or in your country, but in our country we expect that people will be always monitoring us. There will be somebody, but that mindset we need a huge cultural shift to happen. So that's the thing. My first request. Still nowadays, ami jokhon kori everything I do it by myself. I try. If I cannot, then I go for references. Now, moving on. Second quite interesting thing, as I said, that how many of you have subscribed to, like, if you're a doctor, if you're an engineer, if you're a business graduate, how many of you have subscribed to there are journals, publications? How many of you have subscription of your point of area of interest, journal subscription and everything? You have it? You have? Wow. Yeah. How old are you? 18 years old. Oh, big applause for. What's your name? What? Mohammad Zahid Hassan. Mr. Zahid, what have you subscribed? Please, বাংলাতে বলেন। আমার ইংরেজিতে অত ভালো দক্ষতা নাই। ওকে, তুমি তাহলে এতক্ষণ বুঝছিলে আমরা যে মিক্স করছিলাম? হ্যাঁ, আমি কিছুটা বুঝতেছিলাম। আর জার্নাল হচ্ছে আপনার উপন্যাস বা কিংবা ওইগুলো সম্পর্কিতই তো, আই থিংক। বুঝি নাই। জার্নাল, হ্যাঁ, জার্নালটা হচ্ছে আপনার লিখা কিংবা কোনো একটা অজানা জিনিস কিংবা বই পড়ে যেগুলো জানতে পারছি আর কি। না, তুমি কোথাও সাবস্ক্রাইব করেছো? বিজনেস ইনসাইডার বা এরকম তোমার যে এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট কোনো সাবস্ক্রিপশন আছে কোথাও তোমার? আচ্ছা, আছে। আগে ছিল, বাট তুমি মনে হয় ধরতে পারোনি। আমি ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। আমরা বলছি যে আমরা ধরো যারা ফাইন্যান্স নিয়ে কাজ করে, তারা ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস এই ধরনের বড় বড় যেসব জার্নাল আছে, পত্রিকা আছে, ম্যাগাজিন আছে, ওখানে সাবস্ক্রিপশন করে রাখে, ই ভার্সন এন্ড এভরিথিং, ওরা আমাদেরকে পাঠায়। এই ধরনের কিছু করা আছে তোমার? না, এই যে রসালো আছে কিংবা। আচ্ছা, ঠিক আছে, সিট ডাউন।
Fantastic. He's young. Anyways, moving on. I want you to subscribe. All the things that your point of interest. Do it yourselves. Subscription. How many of you take part in webinars, web seminars? No? Yeah, at the back. Yes, yes, yes. Web seminars? Yeah? You do? Yeah, in the American Center, I have done a lot of courses, and among them, one of them is webinar. I have done many webinars with the American Center from different American schools. I have done it. Okay, fantastic, fantastic. Thank যারা you very বোঝো নাই গুগল করো কি বলেছি ওয়েবিনারটা কি কোথায় করা যায় কোন Web সাবজেক্ট plus seminar. Yeah, I know. Webinar. Thank you. I love it. Thank you so very much. Perfect. Now moving on. আমি এসে তোমাকে কিন্তু ওনারাও একটু পরে বলবেন we are not going to talk about books or classes and everything. We're going to talk about everything else that is happening can include in your learning portfolio. Okay, some of the words you might find new and some of the words you might find not possible. So moving on. Another thing that is emerging nowadays, it's called gamification. How many of you are aware of gamification? No? No one in this room? How many of you played video games? Candy Crush, Angry Birds. In Angry Birds, what do you learn from Angry Birds? I don't know. What do you learn from Angry Birds? Target. Anything else? I used to play the coach and bus simulator, and I know the rules of Soviet Union road. The road signs. There is Soviet Union anymore? No, Russia. It's Russia. European country. Okay. London to Prague, London to Amsterdam. How to travel, drive the bus. Quite interesting. He has never been to London or Prague. He knows how to travel, what are the signs and everything. So, this is interesting. I'm going to come back to that. So, ladies and gentlemen, gaming industry is often said that bigger than movie industry nowadays. How many of you have you played GOT? Sorry, GOT is Game of Thrones, not that. GTA. Sorry, it's in my mind. Game of Thrones is in my mind for the new season. GTA? Yeah? So, people are changing. This is a new concept that's coming that maybe we can teach people, we can learn more, better, interestingly, with using DIY techniques by gaming. I can actually learn mathematics, or I can actually learn chemistry, or I can even learn commerce by using games. That's even visible. Even I was watching my daughter, she's like 8 years old. She is making a coffee shop. And now she's deciding what are the equipments to buy, what to buy, where to place, what are the, what do they call? Kachamal, eta ki bole? Raw materials. So an 8-year-old thinking and asking me, Dad, should I buy this before or that later? So entire thing is happening in her mind. For example, maths with numbers, you can have amazing games. You can create an entire situation where you have to solve vector problems. You have to have 3D whole understanding. So ladies and gentlemen, অনেকের কাছে হাসি পেতে পারে যে ভাইয়া this is entertainment. আমি তো চিন্তা করিনি কখনো. But there is a huge opportunity and huge development going on that through games, through simulation. Try to understand the word simulation. Simulation mane, what can I tell? You know simulation, right? You know simulation? Simulation means, what does it mean? I mean, কোনো একটা জিনিসকেই করা, what can I say? না মানে ধরো একটা ক্লাসরুমের মতো পরিবেশ তৈরি করা, সেখানে you simulate, it's not real. You can try multiple times, you don't have to be afraid of failing. For example, when I was in the Navy, we had to do that শিপের পুরো স্ক্রিন সামনে, and আমাদেরকে বিভিন্ন পোর্ট দেওয়া হতো যে এই পোর্টে গিয়ে অ্যাঙ্কর করো, মানে কি বলে এটাকে, you go and dock the ship, এবং ওখানে গিয়ে আমরা ধাক্কা লাগাচ্ছি, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি, দ্যাটস সিমুলেশন, রাইট? আমি যদি অ্যাকচুয়ালটা নিয়ে করতে যেতাম, আর আমি যদি অ্যাকচুয়াল কি বলে কেমিস্ট্রির ইকুইপমেন্টস নিয়ে কাজ করতে যেতাম এবং সেটা যদি এক্সপ্লোর করতো,
You understand? So that's why simulation is becoming a very integral part of entire learning. And these simulations are happening in through games. The gamification is a big thing that is coming up. I want you guys to open up your eyes. How can you actually contribute and everything? How can you learn more through games and everything? This is something very big that's going to happen near future. Very, very. How many of you are comfortable with phone or laptop games and everything? How many of you find it interesting? Be frank. Do not just pretend. Seriously? Someone else, what's your favorite game? Black, yeah. Black t-shirt. Yeah? হ্যাঁ এখন আমার ফেভারিট গেম হচ্ছে আমি এটা আমার নিজের বানানো অ্যাংরি ইটার ওটাই খেলছি Oh, you play your own game? Yes. Just Oh, you developed your own game? Yes. Whoa. But this is not Hey, come here. Oh, I'm impressed. I want to just, is it available in the Play Store? No, এখন পর্যন্ত এটা প্লে স্টোরে করি নাই Can you introduce yourself a bit, একটু? আমার নাম ইমরান হোসেন আমি অ্যাকচুয়ালি 2015 সাল থেকে আর কি অ্যান্ড্রয়েড সেলফ লার্নিং হিসাবে আর কি স্টার্ট করছি যে কিভাবে এটা ভালোভাবে শিখতে পারি বা ভালোভাবে আমার কোনো গুরু নেই যেটা সবচেয়ে বড় এটা So you do it yourself? Yes, this myself. Do it yourself. He does it by himself. Yes. You don't have a mentor? No, এখন পর্যন্ত আমার কোনো মেন্টর নেই মানে why you cannot afford one or you don't like it? Actually I like but আমি যতটুকু পেয়েছি আমাদের যারা সিনিয়র বড় ভাই আছে তারা দেখা যাচ্ছে খুব বিজি থাকে তাদের কাছ থেকে মানে প্রোগ্রামেটিক্যালি তারা অ্যাকচুয়ালি বলে বাট হেল্প করতে পারে না Okay, so what game you developed? Can you just tell us? Angry Eater. Angry Eater? Yes. That means এটা হচ্ছে একটা ফ্লাফি বার্ডের মতোই বাট ও কিছু গুডস মানে যেমন বানর কিছু গুডস ক্যাচ করে তারপর হচ্ছে ফিশ কিছু ছোট ছোট ফিশ খায় এরকম So gaming এই জিনিসটা তুমি বানিয়েছো, you play that. Anything else? Any other game that you find interesting? Other developers game? অন্য কোন ডেভেলপারদের গেম মানে তুমি নিজেরটা ছাড়া কি বাইরেটা অন্যদের কারোটা খেলো না গিভ আস সাম নেমস যেমন এখন আমি এলিয়েন শুটারটা খুব মাঝখান দিয়ে খেলেছি আর কোনটা এলিয়েন শুটার ওকে অনেক আগের গেম তারপর আরো অনেক ছোট ছোট অনেক গেমই খেলি আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে যদি আমরা বলি পরিচয়টা বলো নাই তো তুমি ও আমি ডেফিনেটলি স্টুডেন্ট আমি 2016 তে কমপ্লিট করছি এতক্ষণে মানে But seriously, okay, বলো তোমাকে পরে বকা টকা দেওয়ার ব্যবস্থা অফলাইনে হ্যাঁ এখন আমি যে একটা বড় প্রবলেমে আছি সাপোজ আমি আমার একটা বসের আন্ডারে জব না এটা বলে আউটসোর্সিং বেস একটা জব তো এখানে স্যালারিও তো অতটা বেশি পাই না কিছু জিনিস তুমি একটু শোনো শেষ করি না স্টপ কিছু জিনিস couple of your own weaknesses you will never say in public you already said your boss salary ভালো না no never say few things in public. Stick to the point. We are talking about technology, gamification, learning, these kind of things. একটা গেম তুমি বানিয়েছো বলছি সো ওই রিলেটেড জিনিসে থাকবে What was the point you wanted to make? আমাদেরকে বলো কোন পয়েন্টটা বলতে চাচ্ছিলে এখন বসকে বকা টকা দিয়ে যে বলতে চাচ্ছিলে কোথায় যেতে চাচ্ছিলে হচ্ছে আমি এখন একটা পার্সোনাল একটা প্রজেক্ট স্কুল ম্যানেজমেন্টের প্রজেক্ট নিয়ে করতেছি আমি পার ডেতে প্রায় 13 থেকে 14 ঘন্টা আমি প্রোগ্রামিং করি বাট আমার ভালো লাগে এটা আমার তারপরও বস আমাকে বকাঝকা করে তবুও আমি নিরাশ হই না বা আমি বসকে ছেড়ে চলে যাব এই জিনিসটা আমি কখনোই নিজের মধ্যে আনি না আমি স্যার বস কি ফিমেল নো বস বকা দেয় সবকিছু করে 14 ঘন্টা খাটাই গেলে তাও সে চাকরি ছাড়বে না সো देयर ইজ সামথিং গোইং অন ইয়া হ্যাঁ শেষ করো হ্যাঁ ঠিক আছে সো তুমি কি টেকনিক ইউজ করো টু লার্ন এই যে প্রোগ্রামিং কোডিং বলছো হোয়াট টেকনিক ইউ ইউজ অ্যাকচুয়ালি লেটস এইটুক শুনি আমরা হাউ হি ডাজন্ট হ্যাভ এ মেন্টর নাথিং ও বসে বসে জিনিস পা হাউ হি ডাজ ইট লেটস হিয়ার ইট গো অ্যাহেড আমি মনে করি ডিটারমাইন যদি যেটার মধ্যে দেওয়া হবে সেটা অবশ্যই হবে আমার এমন ওটাও প্রোনাউন নাউন আমি ভার্ব শুনতে চাচ্ছি হোয়াট ইউ ডু অ্যাডজেক্টিভ বলছো ডিটারমিনেশন এই শব্দগুলো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ আই ওয়ান্ট ভার্ব আমি রাত 3টায় এই সাইটে ঢুকে আমি সিসকোর এই কোর্সটা করে এটা শিখেছি গিভ মি দ্যাট সলিড এভিডেন্স আমি অ্যাকচুয়ালি
ইউটিউব থেকেই আমি ম্যাক্সিমাম আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখা। এটা হচ্ছে আমি 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 পছন্দ করি রাতে কাজ করতে, আর হচ্ছে আমি ঘুম থেকে উঠি প্রায় 11টা, এটা হয়ে যায়। আর হচ্ছে Okay. I'm going to stop. Unity 3 best. Thank you. Sit down. All right. Anyways, coming back. So, as I was mentioning, ladies and gentlemen, thank you. Okay. Moving forward. So, as I was saying that gaming and other things will become a big part, and there's another thing that's evolving nowadays. This will be simulation. People will create, the classroom will be like a shop. The classroom will actually be an emergency room. The classroom will actually be an air traffic controller simulation. So whole simulation thing will come. Maybe in your marketing class, you'll not have a lecture, rather you'll have a project or a campaign to be developed. You'll probably work together with a graphics designer, a copywriter, a creative director together. So simulation and actual creation of different environments will be. For example, আমি যদি তোমাদেরকে আজকে একটা কফি শপ চালাতে বলি, এই কফি শপটার দায়িত্ব তোমার, তোমাকে অ্যাকাউন্টিং জানতে হবে, তোমাকে মার্কেটিং জানতে হবে, তোমাকে কাস্টমারকে যখন কফি দিচ্ছ সে কাস্টমার স্মাইল দেওয়ার কথা, সেটা কাস্টমার রিলেশনশিপ জানতে হবে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো পুরো কোর্সে সিআরএম কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট পরে তুমি যেটা শিখবে, 5 দিন কফি শপে যদি তোমাকে কনস্ট্যান্টলি অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ করতে হয়, ইউ উইল বি লার্নিং ইভেন মোর। That's why there are so many things called apprenticeship, there are things called OJT, on the job training and everything. অনেক আগে থেকে হয়ে আসতেছে। Actually, these are coming back with a little bit of modern touch in it, but this has always been there. Even in ships, when all they used to sail from west and go to Africa and other places, they had like young apprentices and all these midshipmen and everything. They used to on-the-job training. So this thing's gonna come back. People are saying that, okay, I'm spending too much time with papers. When am I gonna do the actual thing? So that's why simulation is coming, ladies and gentlemen. So my request would be, if you have time, if you have connection, whatever subject you are studying, find out a place where you can actually have the real environment. ফর এক্সাম্পল, আমি গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে চাই, তাহলে এমন কোনো কেউ আছে ফ্রেন্ডস বা সামবডি, ওর ওখানে গিয়েই টাইমটা কাটাও। দ্যাটস হোয়াট ইউ শুড বি ডুইং। আই ওয়ান্ট টু ডু ঔষধের ব্যবসা, মেবি কথার কথা, স্পেন্ড টাইম ইন দ্য ফার্মেসি, or in future this, for example daffodil and those who are very capable, you can actually create that kind of simulation in your institute. Seriously, this is coming up. This sounds pretty radical, that what you are saying. You are saying we're not going to show screen PowerPoints and everything, and you are asked to sell Oshod in the outlet, in the classroom. Yeah, maybe. So this simulation is changing. This is going to come mainstream. So ladies and gentlemen, all the things that's happening because of technology. I know that we call about multimedia classrooms and everything. Physical presence is not needed. Timeliness is not needed. So many things we are saying. I'm sure in this room also we have a couple of interesting materials. What we have? We have the TV, I can see myself. We have that projector, I'm sure that's Wi-Fi enabled. I'm sure you have, if I press something, this is going to come down, yeah, over there. So everything is there. These are kind of physical things. These are here to enable us to connect with the content that we're going to learn. So that content probably in somewhere up there in cloud. So cloud is helping a lot. But din sheshe that has to be, it is the human or the person that you are sitting here, you need to find out that do I actually want to learn. You can have the finest of the classrooms and everything, but you are actually not interested. যেমন এইখানে অর্ধেক লোক একটু পরে হয়ে গেছে, ওই যে ডিসকাশনের মাঝখানে, ইভেন when he was speaking there are a lot of noise. আমি একটু বাংলায় বলি, এটা ওরা যখন কথা বলছে আমরা নয়েজ করতেছি, নড়াচড়া করতেছি, আমার শেখার তো ইচ্ছা নাই। সো যত টেকনোলজি বলি না কেউ, ইনোভেটিভ লার্নিং, ই টেকনিক, ক্লাউড কম্পিউটিং, গেমিফিকেশন, সিমুলেশন, ওয়েবিনার, অনলাইন পোর্টালস, ওয়েবসাইটস, apps, all these things I'm going to say, the core of it is your interest. Are you interesting enough? I'm প্রায় বলি যে, but we can give a lot of examples. আমি অনেক কিছু বলতে পারি, দিন শেষে it has to be you. Your
last visited site list tells a lot about you. On the last 10টা website, what are the sites you visited? If I check your website history, that tells how interested you are, how interesting you are, what kind of person you are. So if you're a student, do you have you visited those kind of places by yourself? কেউ বলার আগে. That's what makes differences. Otherwise আমরা দেখে যাব যে অন্যরা করে ফেলতেছে, আমরা বসে আছি. আমরা প্রায় উদাহরণ দিচ্ছি 10 minute school বা আমার ব্লগের কথা বলা এসব ওগুলো তো একজন করে ফেলতেছে. Why it is not you? So coming back, I'm not going to take much of all these technical things. First, just to recap. First, আবারও বলছি সবাইকে একটু বোরিং হচ্ছে, but first thing, the most innovative technique to me about learning is observation. 24/7 observation. If you're not sleeping, if you're driving, anywhere going, এইখান থেকেও কিন্তু অনেক কিছু দেখা যাবে. If you have observation, কি কি লাগে একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করতে, কি করলো, কেন করলো, দাঁড়াইছে, গেস্টরা কখন আসছিল, ওদেরকে কতটুকু চা দিছে. Observation is, we look for people, they look for employers or businessmen, they look for people who can get things done. আমাদের একটা কথা আছে স্ট্রিট স্মার্ট, মানে চটপটে চনমনে একটা কাজ বললে করে ফেলতে পারে. উই কল ইট, এটাকে আমি কিভাবে বলবো, যে এটাকে বলে যে, যেমন আমি আজকে আসার আগে একটা SMS করেছিলাম একটা পার্টিকুলার কাজে হোয়াটসঅ্যাপে. আমি একজনকে, 6 জন ছিল ওই গ্রুপটাতে, আমি SMS করেছি, একজন পিকড ইট আপ 30 মিনিটসের মধ্যে করে সে জিনিসটা দিয়ে দিয়েছে আমাকে. আই নাও লাভ হিম মোর. সে একটা অ্যাভারেজ ইউনিভার্সিটির ছেলে, ওই গ্রুপে আরো অনেক কিছু ছিল. I love him more, he delivered it. So that's how people will judge you in near future. Okay, now again coming back, observation is number 1. Second is, you have to make most of the technology right now that you have in your hand. Every technology that you have, if your phone, if your mobile, if your laptop, if your teacher, everything, you have to make most of it. All right, your home page, your home screen tells a lot about you. If there are only things related to entertainment on your home screen, learn more. If you want to develop something like yourself, you can come up with something that entire primary classes in Bangladesh can be done by this kind of think. সাউন্ড নাই বলে তোমার মনে হয়েছে যে মজা, সাউন্ড নাই, হা হা হা, অর্গানাইজাররা পারে নাই, ব্যাকআপ, এটা হচ্ছে তোমার মাইন্ডে. আর যে আসল চালু ছেলে, সে ওটা ভুলে গিয়ে দৌড়ায় সামনে এসে শোনার চেষ্টা করবে. দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স. ইউ আন্ডারস্টুড মাই পয়েন্ট? একটা সার্টেন গ্রুপ রেডি থাকবে দোষ ধরার জন্য, দোষ ধরে নিজে নিজে মজা নিবে, আর একটা গ্রুপ চুপচাপ করে দেখে এসে পুরো জিনিস about so many things. I don't have enough graphics power to do a entire gamification course on so and so subjects. I cannot take. Still, whatever resources you have, না পাইলে, আমরা বলতাম না আগে যে বিদ্যুতের যে লাইটের নিচে যায় পড়তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দরকার লাগলে এখন তুমি তোমার বন্ধুর পেছনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ওর ফোনের থেকে দেখে দেখে শিখো. So do something like that. Do not give excuses. Average people give excuse. এটা নাই, ওইটা হয় নাই, গেছিলাম ড্যাফোডিলের পেছনে সাউন্ড আসে নাই, এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ছেলে মেয়ে বলবে. আর একটা
প্রচন্ড ভালো গ্রুপ যারা আসলে চিন্তা করে জীবনে কাউকে এক্সকিউজ দিবে না, কিছু করবে না, কে কি বললো পেছনে এগুলো মাথায় নেবে না। হি উইল কিপ অন ডুইং হিমসেলফ, যে যা কি করতে চাচ্ছে দে উইল ডু দ্যাট। কে কি বলেছে, ওইটা করেছে, প্র্যাঙ্ক হয়েছে, নানান কাহিনী সব বাদ। Again from today, whatever is your point of interest or whatever you are studying, ladies and gentlemen, ক্লাসে যা পড়াচ্ছে, available content in website and cloud, globally what is happening, what other universities are doing, what other all these institutes are trying to do, find everything out and start consuming it by yourself. Okay? Yeah. Mic লাগবে না, জোরে বলো। Actually, I want to say something to you. Yes. Maybe last month you went to St. Joseph Higher Secondary School. There was a seminar, right? You used maybe, so. So I was telling like my phone was stolen. So Yeah. then when I came from Chittagong generally, so I never knew that someone like you, someone like Ayman Sadiq is really existing in this country. So when I first came to Dhaka, I saw you in my St. Joseph College. You could see me? I need extra lights. I mean, not that. I saw the real you. You were speaking, which motivated me. What's your question? Actually, I want to say that I want to share my experience. I came to from Chittagong to Dhaka. It is not that much far. So when I saw you and when I heard the motivational speech from you, then I got pretty much motivated. I got so motivated that I started participating in debates, many debates and many other speeches. So first of all, I didn't have phone, so I went to my friends and watched videos of you, subscribed there and watched your videos, Ayman Sadiq's videos and other videos. Then I prepared myself. Then at first when I tried. Prepared for what? For speaking. Come here. Acha, one thing, while he comes, there is another culture. If someone becomes famous, we start pampering him. Do not pamper me. Do not use my names. If you like my videos, watch those, make yourself famous, make yourself competent. Amake oiling korar kono dorkar nei. That's the first thing that happens in Bangladesh. If someone becomes famous, we all start, bhai, you are the boss, you are the boss. No, everyone is equal. Okay? Nicely dressed. So you, তুমি হাত উঠাইছো কি জন্য? মানে আমাকে প্রেস করার জন্য না তোমার কিছু বলার জন্য? I want to say something. কাকে? আমাকে না এদিকে? I want to say it to you. Yes, 30 seconds. So actually 30 seconds. Okay. হ্যাঁ. You got my I made you my icon. So I started watching videos. You should make icons to larger, bigger. There are so many things in history. Yes. They did. We are just talking. So after I started watching your videos, then I started to watch more other videos. Then at first I was trying to speak public speaking. Then I was just failing. Within just 2 months, I got gradual developments. And yeah, you are speaking in a daffodil thing. There are a couple of people. Okay, nice. And so you did it by yourself, right? It helps, right? And yes, my dress up, that's a motivation of you. In your video, you say that when you are speaking in public, at first you should dress well. So this is how I dress up. Yeah. I know I'm short, I'm dark, but I know I'm pretty enough, I'm tough enough to fight with all. Okay. So thank you for all your motivation. Oh, no, it's all right. So you are here to fight? Yes. No, I want to share my experience. Now, just ektu boli. তুমি কোন টেকনিক গুলো ইউজ করেছো? You used phones. Actually, you were saying that এই শেখাটার জন্য এটা তো পরিবর্তন। এই শেখার জন্য you used phones. You used internet. Though I didn't have them. Though you haven't had a phone, yes. Then you used simulation. You talked, okay, if I talk, I'll talk like this. Then you practiced it, right? Yes, in front of the mirror. In front of the mirror. So many things they combined, and then maybe আজকে হাত নাও তুলতে পারতো, আজকে তো সাহস করে হাত তুলছে. That I actually want to present my skill in front of the world. So many things when come together, then the learning cycle is complete. It's not about only one phone or only one cloud or only one gamification. It's about when everything comes together. Okay? So, what's your name again? My name is Mashur Mash. I also changed my name. My real name is Mashur Ahmed Tushar. So why you change your name? So I never tell anyone to change the name. I wanted to make it more unique or... No, you don't have to be. No. Even Korim is unique. Even Mr. Madan Lal is unique. Don't laugh. No.
No. Try to have fun from something else. It's a name. You don't have to change your name to be unique. Someday you become unique, your name will automatically become unique. Don't take that separately. Anyways, what do you study? I'm in first year, Intermediate, college first year. Yes. Okay, so you are like science graduate or what? I'm in science. In science. So all the very best. You're from Chittagong, right? Yes. Thank you so very much. All right, please. Do all the things, and our other guests will speak about a few other technology. I want to say that please don't stop making more videos like motivational. I'll not stop. Why you think I'll stop? And yes, we want to know more from you. Yeah, I will. I'm here. Thank you. Pleasure. Okay, thank you. Oh my God. Nice. And come join Daffodil once your college is finished. Okay? So moving on. I'm gonna close here, ladies and gentlemen. একটু সোজা বাংলায় হচ্ছে যে একটু চোখ কান খোলা রাখার অভ্যাসটা করতে হবে কি হচ্ছে না হচ্ছে শুধু আমার দেশে না সব জায়গায় কি হচ্ছে ট্রাই টু গেট এভরিথিং ফ্রম এভরিওয়্যার অ্যান্ড দেন implement those in your personal life, okay? And thank you so very much. আমার সাইড থেকে পরে আমরা question and answer session-এ আসবো, but let's enjoy. অন্যান্য বাইরে কি হচ্ছে just observe everything. তাইলে যদি একটু করে ডেভেলপমেন্টটা হয়, okay? So thank you so very much. I would request I would like to request our honorable, beautiful, pretty in sari how to speak out about the things that we have. But সবাই এখানে বসবে আমরা শুনবো ঠিকমতো, ওকে? একটা বড় করে হাততালি যাতে ও মনে করে যে কি হয়েছে। শুভ বিকাল। আমার নাম ইয়োরিকো উয়েদা, আমি জাপান থেকে এসেছি। But this is almost everything I can speak in Bangla. So, no, Talu Bangla lagbe. So, I'm Japanese and we run the EdTech company, education technology company based in Bangladesh. So our parent company in Japan, and we have another 5 brother companies based in Japan, and basically all of us are EdTech companies, means utilizing IT technology to improve the learning effectiveness for the student. So about the topic of today, it was really interesting to know how to utilize a new technology in the, to improve the learning effectiveness. And if I add something else to what he said, I can talk about what kind of student could be, how can I say, could be the user for this kind of technologies. So in Japan, I can say the concept of gamification or simulation or sometimes the VR, virtual reality or e-sport. So it's already becoming very popular since years. And generation by generation, all the school and college had a problem for the middle understanding level student or lower middle understanding student, because the highly motivated student or brilliant student never had problem in learning because they can do the self-learning, as he said. But the student who cannot catch up the traditional learning way, they always have problem because they cannot concentrate on the study for a long time. In this situation, the concept gamification can help a lot, because even though I'm a demotivated student, I cannot sit on the table for a long time with textbook, with dictionary. I can do that, but if I have an app which is very enjoyable to learn, so in this way, I can keep studying for hours. So in this way, I can keep improving my score or my understanding. So basically, we believe this kind of new technology helps students in such a situation. So actually, our company Ventures has launched the mobile learning app named Janoki. Have you ever heard the name Janoki, all of you? Oh, really? You know, it's our company's product. Thank you. So Janoki has a very interesting feature named Janoki Tiger English Competition. So it's an English grammar game,
And if users sign up, they can be a character in the app. It's a Bengal tiger. And Bengal tiger keep running in the jungle. Sometimes fire come up, sometimes stone fall down. So if the student keep getting the high score, they can move to the next stage and then next stage. So in this way, like while enjoying the game, you can learn the English vocabularies. Also, you can compete with your friends in the Facebook community, or you can compete with another users which you never met. And you can increase the ranking. So this was the future. And we got more than 10,000 users only after launching only after 2 months after launching the app. So it became very popular among the students of Bangladesh. So we assume it became popular because it was quite new way to learn the subject. So this is kind of like a new way of technology and how to improve the score. Even you guys are not so much not so much interested to focus on the one subject for a long time. So this is one reason, and also in Japan, for the same reason, new technology is becoming popular and has been implemented in so many schools and colleges. So last month, I visited to Vietnam to join EdTech conference. This is the biggest EdTech summit in the Asia, and I have seen so many Southeastern Asian countries have already implemented this concept. Not only gamification, but esports, virtual reality, or simulation game inside the classroom. Because classroom has more number of students. So rather than students study independently each by each, it has more power to, to give the very good learning effectiveness inside the classroom. So I thought that so many countries has already initiated to utilize these technologies. So I believe very soon this kind of new technology will be coming to Bangladesh as well. Maybe Daffodil International College is one of the very innovative colleges in Bangladesh. So I think they're gonna be the first college to start implementing this kind of new technology as well. The time is okay? Okay. So as for the e-sport, what I mentioned, I think Alan can speak better than me. So you want to add something else? Well, before we wrap up, one thing that was obvious to me, that everybody absolutely loved that presentation. And do you know why I know? Observation. We both observed, as you were speaking, everybody, I mean everybody, had massive smiles on their faces. Everybody was grinning. Eureka even commented that even our cameramen who were watching through a lens had big grins on their faces. Clearly everyone enjoyed that. And that was my power of observation today. Before I wrap up, I'm going to open up the floor if anyone has any questions. I know there is a very, very important game coming up, and I talked about it this morning. On Sunday, 12 fellow Australians are here in Dhaka to take on your famous cricket team. I wish you luck. I will have to admit that I will be supporting the other team, being an Australian. But it's all part of the fun. It's all gamification, and cricket's just as important as our education. But I open the floor to everybody. Before we wrap up, I know it's Friday night, and you probably all want to move home. But if anyone would like to speak, I invite you now. I think everyone wants to go home and play their games. Or if I can recommend as a game, is it Angry Eater? Angry Eater, sorry. I was about to say Angry Birds, Angry Eater. But thank you everybody. Thank you to our speakers. I wish you well.
thank you again for your participation, and good luck and enjoy your evening. Thank you. Anybody have any questions? I'm looking for a show of hands. I've seen no show, so I assume you're way in the back corner there. Oh, here we go. Assalamualaikum. Ami Rakib. I can speak in English so that you can understand me. I am Rakib Hussain, studying at the Department of Geography and Environment at Dhaka University. So my question is, concerning education. I have a great passion to, design a website concerning Islamic education in Bangladesh. So you know that Islamic education in Bangladesh is, divided into two divisions, Qawm and Aliyah, and other sections. In fact, there is very similarity between the curriculum of the general education as well as Aliyah education system in this country. So that's not the point. I would like to ask you a question that in this third world country, where the people, maximum of the people, my friends, my societal people, they're always ready to criticize, to just leave us in a way of darkness. They're not motivating us to create something, to innovate, and to be innovative like the people who have got success. In this society, what we observe, that people would like to praise a man after getting success, not before getting in the way of success. So how can I get motivation? Because I know that you are a motivational speaker, and I used to listen to you, and I also get lots of motivation from you. Now the specific question is that how can I go for having or for getting a design, a professional designing for the education for the student who are studying in madrasa? Thank you. Before Shukar speaks, my only advice to you is, before he speaks, to the people who tell you you can't, don't listen to them. And that's that's it. That's and yeah, thank you for saying that, because I have more a bit cruel point of view that if someone is not paying my bills, then why would I care that much what that other person is saying? That's a very rude way of looking at it. But what I'm saying that as long as you know that what I'm doing is good, don't wait for someone else. That's what I was saying. Do it yourself. Don't wait. Okay, he appreciated, he depreciated, he criticized, he is saying that, he didn't reward me. Oh my God, he didn't. Forget. You do things for your own fun. You satisfy yourself. That's it. Why you have to observe that? I mean, yeah, you have to observe, but that observation means that why we cannot be bogged down by what others are saying so many times. That should be 5%, 6% for constructive criticism, but rest you should do it by yourself. Just wipe that idea away. That, okay, I'm from this background, that background, he said that, he said, no. Listen, ladies and gentlemen, I have two amazing nationalities in front of me. I mean, we take your country, your civilization, all the things as, we keep it very up. We do take inspiration from every, on a collective level. So, আমাদের সামনে এই দুজন বসে আছে না, ওনাদের দেশে চিন্তাটাই নাই। হ্যাঁ, মানে আপনার আয়োজন বলছে বলে ও কিন্তু বুঝতেই পারতেছে না হয়তো। যে আপনাকে বলছে বলে আপনি থামাই দিচ্ছেন না, কেন? ওদের এই আইডিয়াটাই নাই। তারপর আমরা যেমন আমরা এখানেও বারবার ওখানে আমি ফোনটা রেখে বারবার তাকাচ্ছি। ও হয়তো বুঝতেছেই না। হ্যাঁ, ফোন এখানে আসলে তো থাকবেই। কিন্তু আমাদের দেশে থাকে না, সিএনজির উপর থেকে নিয়ে যায়। You understand? So, but that does not mean যে we don't have better examples. You should take reference from across the globe, not only from your own community. Then you can become truly global. Just don't take
inspiration or whatever, say from me or from your area. Take from every damn possible way. And just don't bother what others are saying. Keep rocking. And if you need motivation from someone else, then something is wrong. You should motivate yourself. That's the best way to remain alive. I Thank think you so very much. your motivational speech and others. Thank you. Thank you. Pleasure. Thank you, sir. More direct questions on the techniques. We have some specialists here. Techniques নিয়ে আরো যদি বলি আমরা ইনোভেটিভ লার্নিং এ কি করতে পারি বা এই ধরনের টেকনিক্যাল প্রশ্ন থাকলে ভালো হয়। বলো ভাই। হ্যাঁ, আমি আব্দুল্লাহ নোমান। সুগন স্যার, আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা, স্যার আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা, যেহেতু আপনার ভিডিও আমি অনেক দেখেছি ইউটিউবে ইনোভেটিভ, তো আপনার কাছে আমি কোশ্চেনটা করতেছি। আবার বলো। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, আমার মতো ইয়াং যেগুলো স্টুডেন্ট আছে সবার একটা চিন্তাধারা থাকে ইংলিশে কিভাবে ইমপ্রুভমেন্ট করবে। তো আমরা অনেক ভিডিও দেখি ইউটিউবে, কিন্তু আমরা সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি না। যেমন অনেকগুলো ভিডিওতে আমি দেখেছি যে বন্ধুদের সাথে ইংলিশে মানে কথা বলাটা শুরু করতে হবে, কিন্তু আমরা মানে শুরু করলেও অনেকে হাসাহাসি করে, এটা করে, মানে ক্রিটিসাইজ করে। তো আমরা এই ইনোভেটিভ লার্নিংয়ের মাধ্যমে কিভাবে আমরা মানে টেকনিকগুলো জানতে পারবো? গুগল ট্রান্সলেট খুলে বের করো, বাংলায় লেখো, এটা নিচে দাও ইংলিশ হয়ে যাবে। জি, এটা তো হ্যাঁ, এটা করি। ট্রাই করছো একবারও? জি ট্রাই করছি। আমার ওয়েবসাইটে ফার্স্ট আমার গুগল ট্রান্সলেটটা সেভ করা আছে, আমি সব সময় ওটা ইন্টারেস্টিং আচ্ছা হ্যাঁ ইউজ করি, কিন্তু আমি তো সেভাবে শিখতে পারতেছি না। কেন? মানে আমার পরিবেশটা তো বাংলায়, সবকিছু বাংলাতে হচ্ছে, কিন্তু আমার তো শিখতে হবে ইংলিশ। তোমার বাসায় টিভি আছে? আমি তো হোস্টেলে মেসে থাকি, তো আমার বাসায় টিভি নেই। তোমার আশেপাশে 100 ফিটের মধ্যে কোনো টিভি আছে? না। সামনে টঙে টিভি আছে? হ্যাঁ আছে। আছে? জি। ওরে 20 টাকা দিবা, দিয়ে তুমি চা বানাতে থাকো, 8টা থেকে 9টা পর্যন্ত আমি বিবিসি দেখবো ইংরেজিতে। না, বিবিসি আমি ল্যাপটপে লেট মি ফিনিশ। জি। ওই লেভেলে চলে যাও, এমনি শিখে ফেলবা। ঠিক আছে? দিস ইজ নট পার্টিকুলারলি অ্যাবাউট স্পোকেন ইংলিশ অর সামথিং দ্যাটস উইল নট গো ইনটু ডিটেইলস এন্ড এভরিথিং। দ্য বেস্ট ওয়ে টু লার্ন, আবারও বলি, ইংরেজি শিখতে চাইছো, ওই ডু ইট ইয়োরসেলফ, সেলফ টক প্র্যাকটিস করো, মুভিজ দেখো, দেন ইউ উইল লার্ন। অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যানট, আবারও বলছি, তোমাদের সবার মধ্যে আমি একটা জিনিস দেখি, ফ্রেন্ডসরা কি বলবে, হোয়াট মাই ফ্রেন্ডস গানা সে, দে লাফিং এট মি, ক্রিটিসাইজিং এট মি। লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, দ্যাটস কমন। আপ আনটিল ইউ বিকাম সামথিং, দিস ইজ হার্ড ট্রুথ। তোমার আত্মীয় তোমাকে পাত্তা দিবে না শুক্রবারে আজকে ডাকে নাই, বিকজ তুমি হয়তো একটা নর্মাল স্টুডেন্ট। এই তুমি আজ থেকে 5 বছর পরে কিছু একটা হও, ও ডেকে বলবে আজকে একটু খিচুড়ি রান্না করেছিলাম, আসবেন নাকি বাসায়? That's the world. That is the world. So you have to try, keep on trying. হাসাহাসি কে করেছে দরকার নেই। ওনারা যখন কথা বলছিল, কান এভাবে টান করে শোনার চেষ্টা করছো কিভাবে বলছে, how he is speaking in an Australian accent or how she's, you are, if you are keen to learn, because I saw there were a lot of chatterings when they were speaking at the back. Then I was like, I was doing this. Keno? Because I was trying to learn from them how they speak and everything. ওই মেন্টালিটিটা গ্রো করলে তারপরে কিছু চেঞ্জ আসবে। তোমার পিছনে অনেকে বসে হি হ্যাঁ বুঝতেছি না, দরকার নেই, করতেছিল। দ্যাট উইল নট ইমপ্রুভ ইয়োর সেলফ। ঠান্ডা মাথায় যে শোনো, হাসুক না, বাকি বন্ধু বলো একটা আতেল, হ্যাঁ ভাই আমি 5 বছর আতেল থাকবো, তারপর রকস্টার হবো। Alright? জি স্যার, thank you so very much. Ekটু technical directly, if you guys could more specifically on the simulation, gamification, those apps, learning apps নিয়ে যদি কিছু থাকে ওদেরকে একটু বলো, আমরা চাই, বিকজ আমাকে দরকার নেই প্রশ্ন করা, আমরা আলাদা করে করব। হ্যাঁ, ওনাদেরকে, আমাদের ডিস্টিংগুইশ গেস্ট, লেট আস আস্ক। আমিও যেমন জানতে চাই যে এই ধরনের জিনিসগুলা। আমি একটা প্রশ্ন করবো হয়তো লাস্টে, বাট তোমরা যদি একজন আছে, স্যার প্লিজ। একটা ছোট্ট কোশ্চেন আছে আপনার কাছেই। আমি সাখাওয়াত হোসেন, আমার ড্যাফোডিলে আমি শিক্ষক। Being a teacher, what we are observing that students today, the tendency of the students to become successful within a very short time, and especially they are being influenced with the speech of those who are like you. So, what should be the message for them? Those who like to be within a day or night they become a star or superstar. Is it right or wrong? That
That's my question to you. Okay, I never gave speech where I asked people to become superstars, so that's number one. Number two, I never promote or preached to become overnight success, if you have observed my videos and everything. And I talk about that when I talked in many places, I gave examples of my career, which spans for 20 years. I look very slim, thin, not like average Bangladeshis of 39 years old who will have, tummy out and everything. I look like 26, so a lot of people think that I have 5 years of experience, but I'm actually been working for 20 years. So I tell people that you have to give some time to become somebody. And I do not act like a middle-aged Bangladeshi. That's why often seniors, they find it, okay, what's going on? Okay, what's going on is that I want to connect to 18-year-olds so that I act and dress and talk a little bit like them. Because if I say, Shudhi, Aaj Amra, they will be bored. So I speak their language to grab their attention. Why I do that? This is called NLP. So it's sort of neurological, that's what I do, sir. And now, overnight success, I'm not sure where I have asked people to be overnight successful or something. And speeches, I understand where it is coming from. You have seen recently a couple of videos and everything, I know. Because there is a saying called, if you do not hate what you don't understand. There is a saying in the globally. If you do not understand what is a tattoo, okay, my culture doesn't allow it, that I just cannot immediately start hating a tattoo artist or someone who has a tattoo. I need to understand it from their point of view. So I need to just stop, pause, and try to understand. Why would somebody paint their own body? You have never seen it in your entire life, but you cannot just start hating it. Now, coming back to your point, sir, I am glad that people are watching speech in YouTube rather than porn. Have I made my point clear? If a guy, I receive messages, sir, last night for 5 hours I watched your speech. Can you imagine this 18-year-old, otherwise what would have he done with his internet? With his 100 taka internet, he would probably watch some South Indian, he watched my videos or some other videos. And in those videos, there are messages. Some will find it, why he's speaking like that. I made it very clear. I speak with my body moving and everything to connect with those people, this younger lot. I cannot just tell, okay, sit down everybody, I'm gonna motivate you. Here is motivate. They'll be saying, I act in their way so that they learn, sir. So, sir, thank you so very much. But having said that, you say people like you. So there are other people also. I cannot take responsibility of the other's speech or other's way forward or other's preaching because that's not me. But if I have, I'll personally talk to you to take a little more suggestions that how can if I have flaws in my delivery, I'll definitely take a learning from you and implement in my next speeches, sir. Thank you. Sir. Sorry, I don't mention you, rather. No, sir, I'm fine. Sir, Bolin. I want to tell it that this is the trend of the young people. Try to be something special in very short time. Short time, sir, it's wrong. Definitely, short time, young. There is nothing called overnight success. There is nothing called overnight success. If you think that I'm going to make a video games app today, tomorrow it's going to have 1 million downloads, wrong. We only see the success of Snapchat or Zuckerberg or Mr. Bill Gates or Elon Musk. We see the success stories, but we never see how many times the prototype failed. How many times they got bankrupt or something. So, আমাদের যেটা হচ্ছে যেহেতু নতুন করে শুরু হয়েছে এই জিনিসটা স্টার্টআপ নতুন আমরা প্রথম মেসেজটা নিচ্ছি উল্টাপাল্টা একটু সময় লাগবে আমি ভাবতেছি এরপর থেকে ফেইলিউর স্টোরিগুলো একটু বেশি বেশি শেয়ার করব সো দ্যাট পিপল আন্ডারস্ট্যান্ড সো থ্যাংক ইউ এখান থেকে আমি আজকে যেটা শিখলাম যে এখন থেকে প্রবাবলি ফেইলিউর স্টোরিগুলো একটু বেশি বলতে হবে মানুষকে বোঝাতে হবে এন্ড আমাকে বলতে হবে যে আমি 20 ইয়ার্স পরে এসে আই হ্যাভ স্টার্টেড টকিং ইন ফ্রন্ট অফ পিপল আফটার 20 ইয়ার্স নেভি সমুদ্র বিভিন্ন জায়গায় কাটি আই স্টার্টেড স্পিকিং নট গতকাল গ্র্যাজুয়েশন করেছি আজকে এসে বলছি সো স্যার এইটাও করতে পারে আবার আপনাদের মতো লোকজন কিন্তু আগাইতে আসতে হবে স্যার স্যার একটা ব্যাপার হচ্ছে হ্যালো স্যার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে বিল গেটস এবং স্টিভ জবস তাদের স্ট্রিট আসতেছে এবং আরেকটা জিনিস আসছে একটা মেসেজ যাচ্ছে স্টুডেন্টদের কাছে সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা যেটা ভাবতেছে যে এই যারা মানে ড্রপ আউট স্টুডেন্টস all the examples of dropout students and these dropout students become the superstar. They are now the what it is called
Richest 5 or yes. So the students, those who have got the message, they're thinking that yes, I should be dropout student. I don't need to be a learner. Should dropouts be This is celebrated? the message. Of course they should be celebrated. Everybody should be celebrated. Everybody in this room, I can guarantee you, could come up here and tell us a story that we should celebrate. It's just a matter of getting it out of you. Is there anybody in this room that doesn't have a story that we can't celebrate? And you know what? You're all absolutely right. Nobody put their hand up to say no one has it, because everybody has a story. And can I add another analogy, because I've spoken a little bit about it in my speeches here today about cricket. How many people in this room have heard of one of my favourite sportsmen, a guy called Steve Waugh? Who's heard of Steve Waugh? Steve Waugh, Australian cricket captain. Cricketer, yes. One of the most successful players to ever play for Australia. Do you know how many test matches he played before he scored his first century? It was like 28 test matches, and he never, ever, ever gave up. Everything was long term. Everything was hard work. And if you ever want to read a very inspirational book, he's got several of them, and one quote that he says in that, just to talk a little bit about what has been spoken about today, everything requires hard work. Somebody said to him that you've been very lucky. And he said, no. He said, the harder I work, the luckier I get. Yes, absolutely. It's all hard work. And everybody can do it. Yes? No, stay there, stay there. Thanks a lot, dear. It is not exactly like a question. My question, it is, I just want the spell of the app's name. What have she mentioned? Would you like to spell the app's name kindly? Yes, of course. Janoki. Janoki. You know Janoki. Same. Yes. You can try it. Thank you. You got it? Yeah, this one, Janoki. It doesn't download? Yes. Yeah. I should share the link with my fans. It gets downloaded like. Yes, please. Crazy. Yes. Yeah, I got it. Is this? Yeah. Just keep it in your phone. Okay. Oh yes, this. My question is Sulaiman Choken Bhai. I'm Shariful Islam. I have completed my BBA from Daffodil Institute of IT, and now I am doing job at jobsbd.com as a marketing executive. Now I have a question to you. As a marketing student, I want to become a marketing CMO in future. So I am starting to learn in different way, like lynda.com, you know, and it's a management study guide. So আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছি যে আমার এই মার্কেটিং এর ওই গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য আমি ছোট ছোট আকারে কিভাবে আমার গোলগুলো সেট করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। First of all, the thing that you are working jobsbd.com your CMO, as you mentioned. So that CMO thing will not happen in next 5 years. I'm just saying. The probability will happen in 10, 12 years. So you have to have portfolios, proven portfolios. Yes, you can also fail.
in many times, but you have to just keep on doing that. So first of all, forget that idea you have just started. Do not start thinking of becoming a CMO. Just think of becoming how I can have this job's current portfolio profitable. That's it, one step at a time. 5, 7, 10 years down the line, think about, I'll become CMO, I'll become something. Maybe you'll be so good that people will offer you CEO. But up until then, keep trying and keep proving. That's it. Okay? Thank you. প্রশ্নটা করতে চাচ্ছি আমি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি থেকে আইটিতে আমি কোর্স করতেছি তো আমাকে অনেকে বলে থাকে যে হার্ড ওয়ার্ক করার দরকার নাই স্মার্ট ওয়ার্ক করো এখন আমি হার্ড ওয়ার্ক কোনটা আর স্মার্ট ওয়ার্ক কোনটা আমি এটাই বুঝতে পারতেছি না এখন আমি সাকসেসফুল হওয়ার জন্য কোনটা করব I have very simple answer to that. Just work. Just do it. Yeah. Just work. You don't need তোমার এখনো টাইম আসে না নামের আগে পেছনে অ্যাডজেক্টিভ লাগানোর Smart work, hard work, long work. You just work. And forget, I told everyone else, we take too much information what others are saying. We do that. Facebook e bakira ki bollo, YouTube e ke amar sombondhe ki boleche. We take too much attention on what others are saying. You keep on doing your things. If you are good, nature will reward you. If you are not good, nature will not reward you maybe. You just work. তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি যদি একটা ভালো ট্র্যাকে থাকি একদম কারেক্ট ট্র্যাকে থাকি এবং কাজ করতে থাকি সফলতা আমার আসবেই অবশ্যই you try and as he mentioned success doesn't mean you will become a CIP you will have a lot of money maybe success means you are in a remote area teaching kids and you find yourself happy that's it তোমাকে তো কেউ বলে না you have to be super rich to be successful you can be just you can maybe migrate to a very small village and you teach kids coding or anything small thing you are successful. Who said that you have to be in suits and everything to become successful? You have to go twice in Europe, visit tour to become successful. Who told you that you have to have a self-driven car to become successful? Thank you. You feel good, you sleep well at night. That's it. Thank you so very much. Thank you. Well, I think that's it for everybody. Again, I thank everybody for coming and I especially thank our speakers today or tonight now. Please take care on your way home and I look forward to hopefully seeing you all here again tomorrow for the next lot of sessions. So thank you very much and good night. হ্যালো সবাইকে বসে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এই যে গেস্টরা যাওয়ার আগে যেতে হয় না এটা নিয়ম বাইরের দেশে গেস্ট অতিথিতে যাওয়ার আগে আমাদের বসে থাকতে এটা নিয়ম সেমিনারে অতিথি বের হয়ে যাওয়ার পরে আমরা বেরোবো এটা একদম নর্মাল ভদ্র এটা হাসো না হাসলে বুঝে ফেলবে ওরা সো সুন্দর করে বসে থাকো তারপর আমরা যাবো ওনারা যাবে বেরোবো তারপর তোমরা যাবে এটা নিয়ম পৃথিবীর ওকে একটু 5 মিনিট থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সবাইকে এত কষ্ট করে এত সুন্দর একটা সেমিনার অংশগ্রহণ করার জন্য and I would like to also thank this gentleman and pretty lady I would like to call chair of Expo Mr. Nurjaman sir to present a crest Mr. Sulaiman Sukhon sir. Thank you, sir. And I would like to also call co-chair of Expo Sobhani, sir, to present a crest, Mr. Alan Norton.
Thank you, sir. Last but not the least, I would also like to call Radhandar sir to present a crest Miss Yuriko Yuda ma'am. Thank you everyone to join with us. স্টুডেন্টরা একটু আমরা বসে থাকি কিছুক্ষণ।